Mano kia urimi wa cai gĩa kwarĩrĩria mathĩna ma ũrĩmi ũyũ kaunti-inĩ ya Kericho. Aya ngai kunyita ugeni niguo ngikumenyithie ni marĩkũ makĩhandĩkĩte niĩ ngĩkwamũkĩra rĩakwa nĩ Mwangi wa Murugi, na rĩu ndĩrakĩenda tũkĩanjĩrĩrie na ciatharĩkana nĩ atĩ maabitha a borithi nĩ makĩambĩkĩte ũthuthuria baranginyo kũrũmĩrĩra tharĩka ya itoina ĩrĩa ĩragĩtabanĩrio kana ĩgĩtabanĩtio kũrĩa kaunti-inĩ ya Kajiado kũringana na irũa rĩrĩa rĩkĩrĩirio kũrĩ Mohoro. Maũndũ marĩa kuo itharĩka rĩrĩ rĩtabanĩtio nĩ kana amemba a gĩkundi gĩkĩrĩra mũkana kĩa Al-Shabab. Gũkĩrĩ ũguo nĩ matarĩirie atĩ nĩ makĩongereire mĩriũngũ oro ũndũ ũmwe na hinya kũrĩ maabitha a borithi itemi-inĩ rĩa gũkorwo makĩhĩtana na kũhukia ciĩko ta ici cia ũhithũkĩri wa ito. Tigane na icio ciĩgiĩ itharĩkĩra na rĩu tũkĩrongoreria riboti ĩngĩ, na nĩ atĩ bodi ya mainjinia gũkũ bũrũri-inĩ nĩ makĩonanĩtie mathũgũta mao na nĩ kũrũmĩrĩra tharĩka ĩrĩa ĩragĩtũngirio abitha ũmwe na ũrĩa nĩ mũruti wĩra wa kambuni ya Kenya Power, na rĩrĩa aragĩkorirwo kana na rĩrĩa aragĩkoretwo agĩthiĩ gũgĩkorwo agĩkinyanĩria ũtungata akorwo agĩthondeka waya cia thitima na nĩ mũgũnda-inĩ wa mũmbunge wa Kitui ya irathĩro nĩ Murugi. Gũkĩrĩ ũguo nĩ makiugĩte kana nĩ makĩendekithĩtie igoti oro ũndũ ũmwe na honge itiganĩte cia thirikari gũgĩkorwo igĩkinyĩra kĩhoto kĩa abitha ũyũ, na gũgĩkorwo kana na mũmbunge ũyũ gũgĩkorwo agĩtũngio ihera rĩrũmu itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ ciĩko ta ici cia matharĩkĩra kũrĩ maabitha kana maabitha matiganĩte a thirikari nĩ cia kĩhũranwo nacio. Bodi ya mainjinia bũrũri-inĩ nĩ ĩkũmithĩtie gĩko kĩa Murugi, mũmbunge wa Kitui ya ithũĩro thutha wake gũtharĩkĩra mũruti wĩra wa rũhonge rwa KPLC ũrĩa ũrathiĩte gũthondeka waya iria cirarĩ ũgwati mũnene kũrĩ aikari a mũciĩ ũyũ hamwe na mũingĩ. And therefore the role of an engineer in this particular incident was basically to protect life because there was danger in that particular regard. As an engineering fraternity and a representation of this particular profession, we are completely dismayed, devastated by the manner and the behavior of the Honorable Member of Kitui East. Eric Ohaga na ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ĩno nĩ atarĩirie ũrĩa mainjinia merutagĩra harĩ ũkinyanĩria wa thitima mĩciĩ-inĩ, akiuga gĩko gĩkĩ nĩ gĩcũngĩrĩirie mũruti wĩra ũyũ kũgĩa na mĩtangĩko ya kĩmeciria. Engineers in this country are professional, trained, skilled to be able to undertake their duties in a manner that protects the public, in a manner that provides solutions, because every single day when you wake up at the comfort of your house, you have the luxury to switch on that particular light and see some light. Kuona gũtirĩ mũndũ mũkinyanĩru, amemba a kĩama gĩkĩ maugĩte atĩ rĩrĩa mainjinia makorwo na mahĩtia nĩ marĩ njĩra yao mwanya ya kũmatacũkĩria makinya, makĩria hĩndĩ ĩno bũrũri ũgũmĩirwo nĩ kũmomoka kwa nyũmba. And we are taking our engineers through disciplinary cases where we find that if we find that they are culpable, and we normally take action. And therefore, when the people start attacking them, then it can be a major problem. Nĩ macokeirie ngatho honge cia thirikari iria ciatacũkirie makinya ma kũmũnyita na kuona nĩ arekereirio na bodi ya 50,000 nĩ mendekithĩtie akorwo agĩkinyio igoti-inĩ ta ũrĩa kwendekithirio mweri 11 wa Julai makĩhoya kĩhoto gĩkinyanĩrio. Full force of the law must be followed to the letter, and the law must not just be seen to be applied, but the law must be applied as it should be without any discrimination. Mũingĩ kũrũmbũiya mendekithia mao makwenda wagĩrĩru wa mainjinia ũgacĩrithio, kuona nokĩo kĩama kĩrĩa gĩkoragwo gĩteanĩirio thengia ya wĩra mũritũ na wĩ ũgwati mũingĩ ũrĩa marutaga. And we are also calling upon the Public Service Commission to look at the proposal that has already been submitted to them,
so that the welfare of the engineers in this country can be uplifted. Adoine ha Muthingi TV riakwa ni Maina wa Mushwe. Gio mono mwandĩki Maina wa Mushwe nĩ tondũ wa riboti ĩyo njega ngĩcokeria ngatho cia mwanya mũno. Rĩu tũgĩtigane na icio tũkĩrongoreria ciĩgiĩ ũrĩmi na nĩ atĩ hĩndĩ ya kĩgomano kĩa macani na kĩrĩa gĩtabanĩirio kũrĩa kaunti ya Kericho gĩgĩtongorio nĩ mũnini wa president nĩ Rigathi Gachagua nĩ akiugĩte atĩ rũhonge rwa ũrĩmi wa macani nĩ rũkoretwo rũkĩnyita itemi na njĩra nene na makĩria harĩ ũkũria wa ũtonga wa bũrũri. Gũkĩrĩ ũguo nĩ akĩranĩire itemi kana wĩheani wa thirikari harĩ gũkinyanĩria na gũteithĩrĩria ũrĩmi ũyũ kuona nĩ warahũka na wakĩgacĩra na njĩra nene. Reke tũkorwo tũkĩamũkĩra riboti ĩno ta ũrĩa tũkĩharĩrĩirio nĩ mwandĩki Tuti Mũmbi wa Munyiri. Harĩ mũthenya wa gatatũ wa kĩgomano kĩa arĩmi a macani thĩinĩ wa kaunti ya Kericho, Mĩnĩsta wa ũrĩmi Mithika Linturi nĩ augĩte muoroto wa mũcemanio ũyũ nĩ kũgeria gũthondeka mogarũrũku rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi wa macani. As we sit here, we are able to come up with suggestions on how ideas on how we can be able to take advantage of the quality of our tea so that we can be able to maximize or get more better prices by really setting minimum prices for our tea in the international markets. Gavana wa Kericho Eric Mutai nĩ aranĩire kũhĩmbĩria mĩtaratara na mawatho marĩa meigĩtwo nĩguo kwambatĩria maciaro ma macani. We commit as a county that we will support the reforms, we will support what you spearhead, and we will continue to support your office actively. Ine wake munini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua augĩte rũhonge rwa macani nĩ rũhũra njeki thĩinĩ wa ũkũria wa economy na gĩcunjĩ kĩa 2 harĩ 100. The agriculture sector contributes 22% to our national gross domestic product, with the tea subsector accounting for 2%. With over 650,000 growers spread in 18 counties. Mwaka wa 2022 rwandĩkithirie kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi bilioni 163 naguo mwaka wa 2021 maciaro maya magĩkundera nginya bilioni 30 na kĩrĩa gĩacũngĩrĩirio nĩ ng'aragu gũkũ bũrũri-inĩ. Over the years, tea has earned the country foreign exchange. For instance, in 2022, the subsector recorded 20.9%, the highest foreign exchange earnings of 163 billion due to competitive export prices. This was an increase from 130 billion Kenya shillings registered in 2021. This is in spite of the low production across the country as a result of prolonged drought. Arĩirie mamwe ma mathĩna marĩa macũngĩrĩirie kwaga kũhonia thoko ya macani nja wa bũrũri nĩ indo cia ũrĩmi ta fertilizer. Nĩ arĩkĩtie na kuga thirikari ndĩrĩ na matanya ma kũingĩrĩra rũhonge rũrũ enda nĩ kũrũteithĩrĩria nĩguo rũkũre. The farmer is pressed by high cost of production. They also bear the burden of huge operational costs. Then William Ruto and I have zero vested interest in the tea subsector. And that is why these reforms will succeed. Adoine ha Muthingi TV, njĩtagwo Mũmbi wa Munyiri. Riboti ya mwandĩki Tuti Mũmbi wa Munyiri ngatho cia mwanya mũno. Na rĩu tũgĩtigane na icio tũkĩhiũke nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Turkana na nĩ atĩ kwa ihinda inene nĩ gũkoretwo na ũhagũku wa ũgitĩri na makĩria mwena ũyũ wa rũgongo rwa matũũra ma Rift Valley arĩ hamwe na kaunti ĩno ya Turkana kũrũmĩrĩra tharĩka cia itoi cia kana gĩtabanio nĩ itoi cia mahiũ. No ũndũ ũyũ hihi wake kana gũkorwo ũkĩonerwo kĩhonia na ũũ nĩ kũringana na mĩnĩsta wa ũgitĩri wa thĩinĩ nĩ Professor Kithure Kindiki ũrĩa ũheanĩte mwĩhoko ũyũ hĩndĩ ya igongona rĩa kwamũra kamishna mũnini kaunti ĩno. Na nĩ riboti ĩrĩa tũkĩharĩrĩirio nĩ mwandĩki Tuti Kagera wa Gĩteru. Turudishiwe mipaka yetu ya hapa ndani kwa sababu tunasikia kuna sub county. Minister wa Ũgitĩri Professor Kithure Kindiki nĩkinyirie igongona-inĩ rĩa kwamũra mũnini wa commissioner kaunti-inĩ ya Turkana Isaac Ooko na kũrĩa atongoria matiganĩte makanĩire ũndũ ũyũ makiuga ũgitĩri nĩ ũgũkũgacĩra gĩcigo-inĩ gĩkĩ o ũndũ ũmwe na matũũra marĩa marigicĩirie. Majirani wetu wakuje ugenini, warudi wakati wao, lakini wajue wako ugenini.
Sisi tunaomba turudishiwe mipaka yetu ya hapa ndani, kwa sababu tunasikia kuna sub counties zinacreatiwa kwa counties jirani wakiwania kuchukua hizi mchanga zetu. Sisi hatuwezi kubali, wanawaziri. Na mimi najua wewe ni mtu mpenda amani na wewe uko na uhusiano sana na Waturkana. Lakini kwa wakati umefika, mimi ningependa kuomba hivi: saidia sisi kukuza amani kwa hii mipaka yetu. Mpaka yetu na Ethiopia ndio hiyo umeambiwa, mpaka yetu na South Sudan ndio hii, mpaka wetu na Uganda. Tungependa tutengeneze vikundi vya amani ambaye watakuza amani, na hakuna namna ya kukuza amani isipokuwa kuongea tu na majirani wetu. Gavana kaunti no Jeremiah Ramol Kolai ni acokirie thirikari ngatho ni kumahe maabitha muhoyo NPR aria mateithĩtie kũiga thayũ kaunti-inĩ ĩno na kũhoya thirikari nene ĩmateithie kũrũa na ikundi cia itoi kuma matũũra-inĩ marĩa marigicĩirie Turkana na marĩa matharĩkĩra aikari a Turkana. Because majirani wale militia, hatusemi Pokoti wote ni maadui, lakini wale warriors, wale militia ambao kazi yao sio kuja kutafuta nyasi, sio kuja kutafuta resources, maji na mambo mengine, ni kuja kuua watu wetu kwa barabara. Wangekuwa hata wanaenda kuchapana na pastoralists wenzao, lakini wameconcentrate kuua watu wetu katika barabara. Mambo kama hayo sisi kama viongozi wa Turkana County tulalani kwa sauti kubwa zaidi. Ithure gwete thirikari nene nĩ ĩrutĩire kũrũa na kũnina itoi cia ũici wa mahiũ guothe bũrũri-inĩ. Mambo ya ujasusi, lakini bado hii safari ni ndefu na tutakoma katika hii safari mpaka tuwe tumefaulu dhidi ya hawa magaidi na wahalifu. Oho, nĩugĩte na kwĩra andũ arĩa othe mehithĩte mũtĩ-inĩ wa Turkana South Game Reserve maume nĩ amu thirikari nĩ kwambĩka birigiceni ya kũrũa na itoi iria cihithĩte mũtĩ-inĩ ũcio na iria iratharĩkĩra andũ arĩa marahĩtũkĩra mũtitũ-inĩ ũcio. Mambo ya bandit highway ama highway banditry pale, hiyo barabara ya Kitale mpaka Lodwar ilikuwa imepungua kidogo kwa miezi kadhaa, lakini juzi kulikuwa tena na kitendo fulani. Wale wakora ambao wanaangamiza watu pale wanajificha katika Turkana South Game Reserve, ndio wafanye hile uhalifu ambao wanafanyia wananchi katikati ya Kainuk na Kakongu. Tunaenda kuiweka katika gazeti rasmi ya serikali, na mtu yoyote ambaye ako ndani pale tutampatia siku kidogo atoke ajisalimishe, aseme yeye ni nani, na baada ya hiyo masaa kuisha, serikali ya Kenya tunaingia pale ndani na tutafurusha everybody who is inside that Turkana South Game Reserve. Kila mtu atatoka pale. Mwenye atabaki pale ni wanyama wa polini na askari wetu wa KWS. Ilifuatela Murugi TV, rekwa ni Kagera, Wageteru. Aya, tugetigane na icio ciĩgiĩ ũgitĩri na makĩria kũrĩa kaunti-inĩ ya Turkana, na rĩu tũkĩrongorerie ciĩgiĩ ũiguano gatagatĩ ka bũrũri wa Kenya na Comoros, na nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ agĩtĩtĩrithĩtie ũiguano wa thirikari ya Kenya na thirikari ya bũrũri wa Comoros harĩ kwagĩrithia na makĩria wonjoria gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ. Ruto augĩte atĩ nĩ magũkorwo makĩeheria mamwe ma mendekithia marĩa makoragwo magĩbatarĩkana hĩndĩ ya wĩgwatĩri wa maratathi ma visa, na kũrĩa augĩte atĩ itacũkia rĩrĩ nĩ rĩgũkorwo na makĩria rĩkĩagĩrithia wonjoria gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ. I also congratulate you, Your Excellency President Azali Assoumani, for successfully hosting the International Conference on the Blue Economy. It is clear that under your leadership, Comoros is emerging as a player on the international stage on its own right, and that is something to celebrate. I am confident, therefore, Mr. President, that under your leadership, the momentum for the Africa Union reforms will gather
and that a fit-for-purpose AU that can effectively implement Agenda 2063, including entrenching the approach of African solutions to African problems, will indeed succeed. As heads of state from this continent, I want to pledge that we will work with you to enable the Africa Union organs, and specialized agencies to rise to their full potential and fulfill their mandate of facilitating the emergence of a union that can effectively participate in global affairs. Kwa hivyo, ndugu zetu wa Komoro, mnakaribishwa Kenya. Na nimesema ya kwamba kuanzia mwisho wa mwaka huu hamutahitaji tena visa kuja Kenya, na mnaweza kuwatembelea ndugu zenu, kuja kufanya biashara, watoto wenu wakuja wasome bila ya kuulizwa visa, kwa sababu Kenya ni nyumbani kwenu. Haya, na riboti iyo iguano gatagati ka bururi wa Kenya na bururi wa Comoros ni iguikorwo igitutwara breki, na ngukihoka ati iguano uyu ni ugikorwo gikuria na makiria wonjoria na onjoria o kuma guku nginya bururi-ini magiko makigunika na njira nene. Ngatho cia mwanya muno. Riboti iyo ni iragituhe kamweke tuko tugiikiria kana tugithikirika ritu ria mbere ria guikiria ngagikurikania githie na mbere na kwaraniria nanie kugerera nenda citu cia ukinyaniria gwa Facebook ni @Muthingi TV, wakiyuka nginya kuria kwa Instagram ona Twitter tukirio kwa ikia ndumiriri yako ni tugikwamukira na makiria we mwiroreri kuma kuria matura agitarukia Mount Kenya ngakimenya na ugakimenya ningi wega ati twaikoretwo tukureheire mugithi na njira nene, koguo no nyende ukinyandikire hihi ukinjire uragitomokera na njira ihana ati agithie na mbere na kwaraniria nani. No indi njitikiria ngikorwo ngigikiria ro hanini ndugaikorwo ugithiora mitambo iyo ni amu ni maingi twikuhariirie guku metha-ini ya Muthingi TV Mohoro Hwaini. Kabuni ya wigithia na wendia wa ng'ondu ya Mizizi Africa Homes ni kabuni ikuranire na njira nene. Ni tuheanaga motungata magikiro kia iguru ma wigithia hamwe na wigwatiri wa nyumba na thogora mubashirire, na riu ni turuguritie tabarira ya mwanya bustani ya Mizizi mwena wa Malindi, kundu kuhoreru na kundu gukuhi na tauni ya Malindi. Mugunda uyu uri kundu ukukuhiriirie motungata ma muingi ta mathukuru, mathibitari, kwina thitima, mai maingi kinyanagia ma kurima, barabara njega cirami na kundu ugitiri ugacirithitio na gikiro kia iguru. Uri na mweke wa gukenera ukengu wa iria, mikawa minene ya kimabũrũri hamwe na iharo cia ndege. Thie ritaya ya tene utekugiika na wihuririe broti ya muigana wa eithaneka na shiringi 99,000 na ina ready title deed, na ningi no ugia deposit ni ya gicunji kia 50 na shishi ingi urihe kahora kahora gwa kahinda ka mieri 6. Kuhoro makiria tuhurire thimu kugerera namba 0207992215 anotodikire WhatsApp ni ugifogo mugwanja inya igire imo igire igire imo ithano, kana ndumiriri kuri rurenda www.miziziafricahomes.com ona kana email kuri info@miziziafricahomes.com. wafici cito shimwe na wa Westlands Watamu Court Room 3 kung'ethanira na Sarit Center. Mizizi Africa Homes, together building a solid nation. Infinity Park ni moya kabuni nene iria ire barabara-ini ya Eastern Bypass na yakitwo na njira ya kiriu ikionjoria mweke wa kuruta biashara o hamwe na kabuni cia indo ngurani. Infinity Industrial Park ni maheanaga motungata mekuranĩire na makinyanĩire maikĩro itiganĩte oro hamwe na bara njaramu o wega, ceceni ya borithi, thibitari na matuka na maria moĩkaine ta malls, oho na ceceni ya ũkui wa ngari cia mũingĩ. Na to ũguo tu, Infinity Industrial Park ugitĩri nĩ mũgacĩrithia o wega kuona kwĩna arangĩri arĩa mathiũrũrũkaga mathaa mothe na kamera cia thiri cia CCTV
mai, canteen na handu ha mwanya ha kuhuruka. Kwina fiber optic cable, njira cia kuonereria giko kana siwa, na thitima ni cia 3 phase, koguo kabuni yaku ndĩngĩgĩa na thĩna wa ũnyihu wa thitima. Mweke ni uyu na no wigithie guku Infinity Park na thogora mubashirire uwega wa ciringi 3,569 o futi miena yothe. Tucerere biashara-inĩ itu Eastern Bypass kana twandĩkĩre email kugerera infinityindustrialpark.com. Hihi ni ukoretwo ugithumburwo ni mwiri kana ugathenio ni murimu ta arthritis, gutengera gwa thakame, murimu wa cukari ona kana hihi kwaga hinya wa undurume, kuimba maguru na guturagwo ni mugongo, uritu mukiru, mwiri kunogerera na mirimu ingi mingi. Riu tiga kumaka ringi amu ithui AG Nutrition International Company ni turakurehera kihonia. Amaritwa njitagwo Milka Jerry Wairungu kuma kwa kambuni ya AG Nutrition, ndi mutaramu wa mirire miega, kuria kambuni yo ngoretwo ngiteithia andu kuringana na mathina mao ma mwiri ta murimu ta arthritis, murimu ta diabetes, murimu ta high blood pressure na mirimu ingi mingi. Ni ngoretwo ngiteithia andu through supplements itu iria ngoragwo nacio, ngamateithĩrĩria na ngamahe kihonia kia mathina maria menamo. Kwa uhoro makiria araniria na ithui kuhitukira 07 1 6 na no tucerere wabici-inĩ citu mwena wa Githurai 45 Mag Muguga, wabici-inĩ ya Kayole ona kana Manyanja Business Center. AG Nutrition International Company, feel better, look better, live better. Asa. Ndarega asa. Karibuni na mwikare thĩ mũnjĩre nĩkĩ kĩarĩa kĩngĩ. Pastor, mũndũ ta ũyũ okaga ũtukũ biũ na ndarĩ ũguo tene. Thikũ ici ona thimũ yake ndigĩkwĩra ndamĩhutirie rĩ, nĩ password ekĩraga. Maũndũ ta maya nĩmo mahagũrĩte ihiko nyingĩ. Na ithuĩ Mũthingi TV tũgakũrehera tabarĩra ya mwanya itagwo kwĩregeria. Ũngĩkona mũndũ ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamũkĩre mũndũ getha thamake. O mũthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia ũtukũ nginya thaa 5 na niĩ Njũgũna wa Ngugi. na nĩthiĩte oro wega Ngai kũnyita oro rĩngĩ nĩguo tũgĩkorwo tũgĩthiĩ na mbere marĩa tũgĩkũharĩrĩirie gũkũ metha-inĩ ya Mũthingi TV Mohoro Hwaini, na rĩu ndĩrakĩenda tũkĩrongorerie ciĩgiĩ mũrũrũngano ũrĩa ũgĩtĩtio na njĩra nene gũkũ bũrũri-inĩ mũthĩ wa rũciũ nĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja, na gũkĩrĩ ũguo aikari a kaunti ya Kajiado
ni makiheanite muhwa wa iguru ria mururungano uyu uria wititio muthenya wa rucio ni ngwataniro ya Azimio la Umoja igitongorio ni mutongoria wa kiama kia ODM niwe Raila Odinga. Amwe makiuga ati mari na mwihoko ati mururungano uyu wahota gugagicungirira kana mathogora ma indo imwe cia kimuturire gukorwo makigwagwa, nao angi makiuga ati mururungano uyu ndukiri na umithio kuona ati no hadhara ugagikorwo ukirehe. Mimi niko hapa sana sana kusupport maneno ya maandamano sababu ya uchumi vile medorora. Kwanza kabisa upande wetu ya watu wa pikipiki hatuna kazi. Kazi imekuwa ngumu. Mafuta iko juu. Ukijaribu kumwambia customer kuhusu bei, customer anakuambia hata mimi sijaongezewa mshahara. Jambo lingine, watoto wengi wamekosa kwenda shule sababu ya majukumu ya maisha. Kama mimi kama mzazi nimeshindwa kupeleka watoto shule sababu nashangaa nitalipa school fees ama nitanunua unga. Hiyo maandamano sio mbaya kwa sababu maisha imekuwa ngumu saa hizi, hata wanaume wanatutoroka kwa manyumba. Maisha imekuwa ngumu, ukitisha mwanaume anaona anaitishwa sana, hana pesa, hana kazi, anatoroka kwa manyumba. Kwa upande yangu nasema maandamano iendelee kabisa sababu we are losing a lot of trust with the current government. Reason, sahi maisha imeenda mbele, mafuta imeenda mbele, kila kitu. So we heading nowhere. Maandamano iendelee, kila kitu irudi chini, ndio at least mtoto mdogo afaidike, mama, mtu wa boda, kila mtu asikie vizuri. Maisha hii ya saizi, maisha ni magumu. Sasa vitu zimepanda, ukiangalia hata sasa ni watu ya motorbike na tumechukua pikipiki ya loan. Hakuna venye utalipa pikipiki ya loan, haya nyumba zimepanda, maisha ni karama ya mafuta ni 200, unga ni 200. Ukiangalia hata mafuta pia imeenda 200. Sasa hii maisha imetufinyilia, lakini sasa tunajua kwamba maisha yatakuwa, lakini OCS asilete fuku, alete security ambayo inaongoza watu wakitembea. Unajua the way watu wanakuwa kwa maana alafu furuke. Iko ni furuku tu bado. Viongozi wetu ama yale maandamano ambayo watu wameongea wakihitaji msaada kutoka kwake. Hiyo ni maoni, ni message tunatuma kwake ili asikie kilio cha wananchi wa Kenya ambao walimweka katika kile kiti ambayo amekalia sasa hivi, si kwa ajili yake, ni kwa tigane na icio ciĩgiĩ mĩrũrũngano ya mũthĩ wa rũciũ na ndikũhihi woni waku nĩ ũrĩkũ igũrũ rĩa mĩrũrũngano ĩno ĩrĩa ĩgĩtĩtio nĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja, no ũkĩnyandĩkĩre ũkĩnjĩre hihi woni waku nĩ ũrĩkũ, we nĩ ũragĩtĩkanĩria na mĩrũrũngano ĩno kana hihi we nĩ ũrakĩregana na mĩrũrũngano ĩno? Nyandĩkĩre ũkĩnjĩre woni waku nĩ ũrĩkũ na nĩngũgĩkorwo ngĩgũtambũra oro harĩa ũkĩrĩ. Na rĩu tũgĩtigana na icio tũkĩrongorerie riboti ĩngĩ ĩgiĩ njũragano, na nĩ atĩ borithi itũũra-inĩ rĩa Kayole gũkũ nĩ kaunti ya Nairobi nĩ makĩambĩkĩte ũthuthuria na nĩ igũrũ rĩa gĩkuũ kĩa mũndũrũme ũmwe na ũrĩa ũragĩtwo na njĩra ya kĩriga. Mũndũrũme ũyũ ũrĩa ũkũrĩkanĩte ta George Thuranĩra erĩkanĩte gũkorwo oragĩtwo na njĩra ya kĩriga, na kũrĩa aikari maugĩte atĩ makĩhithũkĩtie ndeto ĩno thutha wa kuona matata ma thakame maumĩte kuma nyũmba-inĩ kana rĩingĩrĩro-inĩ rĩa nyũmba yake oro ũndũ kana nginyagia nyũmba-inĩ yake, na magĩtuĩka agũikia kana agũkorwo makĩambĩka ũthuthuria, na thutha ũcio magĩkorwo makĩhithũkia mwĩrĩ wake ũkĩrĩ nyũmba-inĩ yake ya toro. Reke tũkorwo tũkĩamũkĩra riboti ĩno kuma gũkũ Nairobi kũrĩa mwena wa Kayole. Borithi itũũra-inĩ rĩa Kayole nĩ marathuthuria gĩko kĩa mũndũrũme ũmwe oragĩtwo na njĩra ya kĩriga nĩ andũ matoĩkaine. Yesterday I was not around, nikasikia about kuuawa kwake. Aliuawa akiwa kwa nyumba. It was an incident that is very complicated. Hakuna mwenye ako na clear information about it. Kũringana na aikari a itũũra rĩrĩ rĩa hakuhĩ na kwa Nyando ngoroba 7 maugĩte atĩ monete matata ma thakame maumĩte nyũmba-inĩ gwake merekeire gate-inĩ na kũrĩa thutha ũcio mahithũkĩtie mwĩrĩ wake ũrĩ nyũmba-inĩ. Jina ni Samuel, nikapigiwa simu George ameuliwa kwa nyumba. Mimi nikafika tukaenda tukamwangalia, nikaona kweli amechinjwa na kisu kwa shingo na amekatwa nyuma na amedungwa visu mingi sana. Aikari aya maugĩte atĩ mũndũrũme ũyũ na ũrĩa ũkũrĩkanĩte ta George Thuranĩra akoretwo akĩonwo akĩingĩra nyũmba-inĩ yake na arũme angĩ, ũndũ ũrĩa mamwĩkũire gũkorwo arĩ wa ndũgũ cia hũra ũmwe. Ni mtu wako na mavijana, anaenda mavijana, so sijui kama ni ukweli ama ni uongo. Kesi yake kuhusu watu wenye amekaanisha na wao
tuseme yo girlfriend and so on. Kwa kweli mimi siwezi kudanganya niseme kuna mwenye nimeona hasa about tujafanya for a while. Mũndũrũme ũyũ erikanĩte gũkorwo agĩtwarithia na mbere biacara ya wendia wa nyama. Sasa George mimi namjua kama muuzaji wa nyama. Juu nipanga na kunjia nyama hapa kwake na alikuwa mtu mwenye furaha. Ukikunja hapa na kusafu vizuri unatoka kama umeridhika. Tunaomba serikali tusaidie tupate huyo mwenye alimuua. Gũkĩrĩ ũguo mwĩrĩ wake no wetwo na gũtwarwo nyũmba-inĩ ya kũiga akuũ ya City Mortuary rĩrĩ ũthuthuria wambĩkĩtwo. Kuja nikaenda mortuary nikaconfirm yes he is dead and he was very injured. After confirmation we went to go and take the OMB number from the police so that we can continue with the investigation about his death. Njũragano cia kĩriga na njũragano cia kĩũndutho tũgũkĩhoka atĩ ona maabitha a borithi nĩ magĩkorwo makĩkĩrĩra ũthuthuria na gũkorwo makĩambĩka ũthuthuria kana gũkorwo magĩkĩranĩra nginya ona harĩ mĩhang'o ya ũgitĩri nĩguo gũkorwo makĩhũrana na ndeto icio. Tũgĩtigane na icio rĩu tũkĩhiũka nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua, na nĩ atĩ thirikari ya kaunti ĩno ya Nyandarua ĩgĩtongoretio nĩ gavana wa gũkũ nĩwe Kĩarie Badirisha nĩ maheanĩte mũkana kũrĩ marigitari a mahiũ na arĩa magĩkoretwo magĩtabania ũtungata kana makoretwo makĩheana ũtungata wa ũrigiti wa mahiũ kũrĩ mũingĩ matakĩrĩ na marũa marĩa mabatarĩkanĩte kũringana na Badirisha na ũrĩa warĩtie mũcemanio-inĩ hamwe na arigitani aya augĩte atĩ magĩkorwo magĩtacũkĩria makinya marũmu ma kĩwatho, na nĩ riboti ĩrĩa tũkĩharĩrĩirio nĩ mwandĩki Tũtikagĩra wa Gĩteru. Thirikari ya kaunti ya Nyandarua nĩ rehete hamwe mandagĩtarĩ a mahiũ kũmathomithia ũrĩa mekuruta wĩra wao wega, na kũrĩ mũnene wa bodi ya arigitani ya Mary Ogutu orĩtie arigitani maigĩrĩra matige wĩra kana monane na watho. I have identification cards for these professionals. So those who are in my register for 2023, I have their cards. And this means that when a professional goes to Wanjiko, he is supposed to identify himself. Is he really the correct practitioner? So that the quack does not have this, so he should not be able to handle the animals. That they should not go to a farmer without an identification. That will help us weed out the quacks in the first place. So that if somebody doesn't have this, let them not attend to animals. And that means that if they do a disservice to the farmer, you can quickly come back to us and we will discipline them. Na kĩmĩnĩsta wa ũrĩmi na mahiũ kaunti-inĩ ĩno Haron Mirengo augĩte kĩgomano gĩkĩ nĩ gĩgũteithia mandagĩtarĩ aya kũrutĩra arĩmi wĩra mwega. Like the way it is with our health services, the normal health services, Your Excellency, we need to look at the health of our animals from that angle. If I walk to a hospital, there are those vitals that I need actually to be assessed with. I am sick. The doctor does not come and just look at me and just go back and get some medicine and give me. No, he engages with me, and this is what we are calling upon, all the players, so that the farmer, who is actually the first, in the team that is being affected, the farmer is affected because their animal is affected. They are coming on board. They will actually work towards building or helping us build a healthy livestock herd. Wainoke gavana Kĩarie Badirisha nĩ ũrĩte arigitani aya mehũge nĩ amu kwĩna arigitani amwe maraka wĩra wao gĩko. I didn't know that we have such a huge team handling our animals. No wonder we are second in production of milk in this country. So, when we hear of some segments of some, what do I call them? Unnecessary particles found in the meat, in the milk. How do you think we feel? We feel that we are so unsafe. And if we are unsafe, how are we going to grow the economy? How are we going to live to see the next day? And the people who are going to help us
are these people seated right before me here in this hall today. We are not going to allow such good work done by good people to be spoiled by one or two characters who just want to enrich themselves and they want to go through shortcuts. Gilifuatana Murugi TV ya kuonekagera wagiteru. I'm very sure if we accept this regulation and follow the read down procedures and professionalism, we'll enjoy our work. Aya, tugitigane na riboti iyo ya mwandiki tutikagira wagiteru kuma kuria kaunti ya Nyandarua na nitacokia riega kuona ati ona thirikari ya kaunti ino ni iragikorwo igiciria na makiria muingi na murimi wa kaunti ya Nyandarua. Tugitigane na icio tukihiuke nginya kuria kaunti-ini ya Turkana na ni ati bunge ya Senate ni thingatitwo gukorwo ikiaririria na gwikirira mitaratara ya gutigirira ati ni kana gutigirira ni gwakigacira na gwakigia na thayu na makiria mihaka-ini ya kaunti cia Pokot oro undu umwe na Turkana makiaria mari kigomano-ini hamwe na mutabariri mihango ya thirikari ni uikaine kana gicigo-ini kia Rift Valley uikaine ta Abdi Hassan kuria mucini wa Naikuru amemba agi kana aruriri ruru rwa Turkana na aria maikaraga nja wa kaunti ino ya Turkana ni magikitie ritana kuri nduriri ici ciari gukorwo igithingata thayu oro undu umwe na guthingata thirikari cia kaunti gukorwo igiteithiriria hari kugacirithia thayu mwena uyu. Mimi kwa majina naitwa Justus Sekeno. Mimi ni chairman ya Turkana Community Diaspora. Waturkana wote ambao wako nje ya Turkana County, mimi ni chairman yao. Juzi tumekuwa na IRC ambaye ni commissioner na vitu ambavyo tuliongea. Sisi kama Waturkana ambao tuko nje ya Turkana County, tuko na concern na mambo ya peace ambayo inafanyika kwa Turkana, West Pokot na Baringo na Elgeyo Marakwet, Samburu. Tunaona ya kuwa serikali imejaribu sana kwa mambo ya peace na tulikuja kushukuru RC kwa ile mpangilio ambayo imewekwa, lakini tunataka wajaribu sana kwa mambo ya West Pokot na Turkana, sababu kuna mali inaitwa Lami Nyeusi. Hapo ukiangalia ni ndani ya Turkana County, lakini unaona Pokot wanasosana nayo, wanasema ni area yao. Area nyingine inaitwa Labokat, hiyo yote. Na tuliongea na RC na akasema ile area ambayo itafuatwa ya boundaries ni area ya map ya samani ya ukoloni, na tukaona ni sawa kwa sababu hiyo map inapeana boundaries kwa kila county. Kwa hivyo tulihighlight hiyo maneno, na kitu kingine tukasema wale Waturkana ambao wameshikwa Uganda na serikali ya Uganda, Waturkana 32, tukaomba RC aongee na rais aongee na Yoweri Museveni au watu wafunguliwe, kwa sababu governor yetu ambaye ni Jeremiah Lomorukai aliongea na Waturkana waache kupeleka ng'ombe yao na wanyama huku Uganda, awarudishe wapi? Turkana, na wamerudi. Kwa hivyo tunaomba hiyo cordial relationship between parties, between Kenya and Uganda. Rais ya Uganda awachilia watu warudi so that tuwe na hiyo amani. Na tuliomba RC akasema ataongea na Kindiki na ataongea na rais ili hao watu waachiliwe. Hawa 32 wanasema walienda kugrace ndani ya Uganda. Na kitu kingine wanasema ati waliparticipate kuua watu 9 huko Uganda, wale walikuwa wanaenda mambo ya peace sijui na nini. Tugitigana icio na riu tukirongore riboti ingĩ na nĩ atĩ thirikari kũgerera rũhonge rwa ũkinyanĩria gĩtongorio nĩ minista wa rũhonge rũrũ nĩwe Eliud Owalo nĩ gĩtanyĩtwo gũkorwo ikĩhe mbeũ njĩthĩ mathomo ma kothi cia kana cia ũkinyanĩria wa kĩrĩu. Owalo arĩtie maya arĩ cukuru-inĩ wa St Mary's thĩinĩ wa kaunti ya Siaya nĩ thutha wa igongona rĩa kũhingũra labu ya kĩrĩu. No na ũguo nĩ augĩte atĩ ĩno nĩ ĩmwe ya mĩtaratara ya thirikari ya gũtigĩrĩra atĩ mbeũ njĩthĩ makorwo magĩthondeka mĩeke ya mawĩra kũgerera nenda cia kĩrĩu. In the bottom-up economic plan, our policy framework for government, ICT is at the center of it. We are going to launch these digital laboratories in educational institutions. We are also going to connect internet all over the country so that we have reliable, affordable, and stable internet.
ICT is the single critical success factor for this country moving forward. The world is today one global digital economy, and Kenya cannot be left behind. The jobs we have today, most of them are resident in the digital space. They'll pay very, very well. They are already extremely well. I want to promise that some of the challenges that we have been talked about, we will liaise with your work together with your member of parliament, but we will also liaise at the level of government, starting with the Ministry of Education and the top echelons of government, to see that in the too distant future, you have that what you are calling a high-level what? A two-level laboratory. In the next 1 month or so, I'll come back here and also give a set of uniforms to the basketball team. Yeah? Today we were here to launch the digital laboratory here. And the purpose of this digital laboratory is to empower you by way of digital skills. ICT skills is imperative today in life. In everything that you are going to do, you require ICT skills. Nacio thirikari cia kaunti ya Bungoma na thirikari nene nĩ magĩthingatĩtwo gũkorwo magĩkĩrĩra harĩ gũteithĩrĩria ciana iria ciũrũraga mataũni-inĩ na njĩra ya kũmaheaga gũkoma o ũndũ ũmwe na irio. Ĩno nĩ mĩario ĩikĩtio nĩ gĩkundi kĩa atumia na arĩa magĩkoragwo makĩhũranĩra iturwa itiganĩte cia ũtongoria gĩthurano-inĩ kĩa mwaka mũhetũku. Wengine wana nia ya kurudi shule, kuna wengine haswa wanataka kurudi nyumbani na labda walikuwa na hali ile ya kutoelewana na wazazi, na inastahili sisi kama wamama, kama county government ya Bungoma tufikie hao wazazi, tuwaongeleshe wapate kuchukua hao watoto wawashughulikie wawarudishe shule. Tutaweza kufikia county government tuongee nao, haswa children's department pia tuongee nao, tuambie maslahi ya hawa watoto vile wanakaa, na tunapofanya hivyo tutapata suluhisho. Nilisimama kama women reps, kama mimi nilisimama women rep Busia County, kuna wale walisimama kama MCS, kuna wale walisimama kama MPs. So lengo letu tulisema, tulikuwa na nia kwa kusimama hizo vitu, tulikuwa na nia kuendelea na uongozi wetu kusaidia communities zetu, na tulisema ku lose campaign does not end our leadership. Wale wadogo wetu mambo pia wanaweza enda shule, kama mnaweza kuwa na pia na usaidizi ya kuwasaidia waende wakasoma, pia Mungu anaweza wabariki. Pia kuna wale wakubwa wenye sisi tunaweza fanya makazi, kuna wenye tunaweza, mimi kwa mfano mimi naweza shona viatu, mimi na mchezaji wa mpira, na pia kuna wenye wanaweza endesha baiskeli na kuna wenye wanaweza endesha troli. Sisi tutasema kuwa wale ambao walipita wako kwa viti. We are not fighting anybody. We are just working together. We are still politicians and we need also to support our community. So we shall just keep on supporting our community, na wao pia wafanye kazi yao ile ambayo inawahusu, na pia sisi we keep on our line. Naomba wale wenye mnatoka kwa maboma mazuri Cio thothaitĩ iria ikĩrũgamagĩrĩra kana maũndũ megiĩ ũrĩmi nĩcio ASK gĩcigo-inĩ kĩa Nyanza nĩ makiugĩte atĩ nĩ magicokereirie monanio maya ma ũrĩmi na marĩa magĩkorirwo makĩanjĩrĩria ũmũthĩ na marĩa magĩtanyĩtwo gũkorwo makĩinĩkĩrĩra mũthĩ wa kiumia. Kũringana kana monanio maya nĩ ma mbere kumanagia rĩrĩa bũrũri wagĩkorirwo ũkĩgomerwo nĩ kĩng'ũki kĩa mũrimũ wa COVID-19, na ũrĩa nĩwe mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rũrũ mwena uyu wa Nyanza Kefa Onduso augĩte atĩ monanio maya magĩtanyĩtwo gũkorwo magĩteithĩrĩria arĩmi gũkorwo makĩgĩa mathomo ma ũrĩa mangĩkũria na kwagĩrithia ũrĩmi wao mwena uyu. And I want to encourage our showgoers, our exhibitors, that we are back after a break of 3 years of COVID. Indeed, the COVID pandemic damaged our business and we went into a break of 3 years. Now we are coming back in a very big way with the new technologies, innovations, and our show will be staged from 6th to 9th of July 2023. As you can see, we have started our demo plots. This is a maize that we are now demonstrating. We are also looking at matters of innovation in terms of agriculture. Innovations that we are talking about is where we can reach food
without using the fertilizers that we buy from the shops. We can use the manures, as we can see from our demo plots. This is purely manure, purely agri-business. So what we are saying, we are trying to partner with the exhibitors who can be able to train mwananchi in terms of how to get soft loans for farm inputs, and also in terms of how we can make our own compost manures that we can use to plant our crops, so that now we don't go purchasing fertilizers, because if you don't plan very well in terms of farm input, then you will always know that your results will not be what you want. So